Hello? Recording in progress. Okay, we will wait for those who wala pa naka-open ang camera. Okay. Wait lang ha. Well, nag-check ko kung sino pa yung wala naka-open ang cameras. Okay, Mr. De Castro. Ma'am, good morning po. Ma'am, kanina pa po kami ma'am na advice ng Sky ma'am ba na wala daw internet ngayon kasi daw nagka-circuit something problem. Good ma'am. And then nag-data lang ako ngayon ma'am ba. Hindi lang ako mag-on ka ma'am kaya maubos ang data ko po ma'am. Okay. For that mga reason, good no, you can message your CI for that. We are very understandable, good no tao. Maka-understand yun me anang mga internet problems. You just message your CI for that. Okay? Hindi na nawawala kayo bigla dito. Hindi namin alam kung nasan kayo. Okay? This is part of your RLE pa din. Ay ma'am, nag-chat na po ako kang ma'am. Okay, sige. That's okay. Basta na-acknowledge ng CI at na-explain ng maayos, may proof, may lahat, we can understand. Okay, kasi hindi naman tayo lahat na may stable talaga ng internet connection. Hindi tayo nasa school na face-to-face na hindi na kailangan hanapin kasi nandyan ka na sa harap namin. Dito kasi part pa ito ng RLE natin. You are paying us. Okay? And you are here to learn. Hindi lang dahil nagbayad kayo, pwede na kayong wala dyan sa bahay nyo na nakikinig sa amin. Okay? It is win-win situation. Hindi ito na yes, nandyan si ma'am. Okay lang na ako mag-off cam ako. Binayaran ko naman si ma'am. It's not like that. You should carry the attitude of a good nurse, okay? Yung attitude. You are graded not with your knowledge only, not with your skills. Yun nga. Matalino masyado, perfect ang shifting exam, ang exam and all. Ang skills, perfect masyado yung intramuscular and subcutaneous, perfect, wala akong ma-comment. But the attitude, titirahin kita sa attitude mo. Okay? So you should have that three. Skills, knowledge, and attitude. The KSA pala. KSA. Knowledge, skills, and attitude. Okay. Clear ba tayo everyone with that? Clear? Thumbs up daw tayo. Clear everyone? Okay, yung iba hindi payag. Okay, sige. I can see those thumbs up button. Okay, let's start. Okay, let's start ha. We will proceed with the intervention planning. So, how we will give those nursing intervention na formulate na natin, yung mga dapat natin gawin or yung mga health teachings na natin about the problem of your patient. So, in your developing of intervention plan, it involves the selection of appropriate nursing and intervention based on the formulated goals and objectives. So, that plan, dapat coincide talaga yan sila lahat or related sila lahat dyan. Wala dapat na mapupunta sa plan na yan na iba ang kanyang atake or iba ang kanyang plan or iba kanyang health teachings. Dapat related yan lahat. So, if your goal is to increase or to manage the nutritional status of each family, so your intervention should focus on that also. Baka your goal is to improve the nutritional status of the family. Tapos, ang intervention mo is
magwalis kami sa labas kasi maraming basura. So what is the connection of that? Okay, it should be focused on your goals and objectives. Okay, focus on intervention to help family perform the health task. Number 1, what are the focus? Number 1, help the family recognize the problem. Okay. Help the family recognize the problem kasi meron talagang family na hindi sa kanila problema yan. But in other person's eyes or sa nurse's eye or sa health worker's eye, problema po yan. Like the hypertension, the sanitation, problema po yan because it can risk your health or the health of all the members of the family. So help them to recognize the problem. By doing that, we will increase the family's knowledge on the nature, magnitude, and cause of the problem. So how we can do that? We will provide health teachings. Ma'am, ganito po dapat ang dapat na gawin. Medyo matagal na po itong problema. Ang cause po nito ng problema nyo. So lapag nyo sa kanila, what are those kailangan na gawin nila? Letter B. So how we can help them to recognize their problem. Letter B, helping the family see the implication of the situation or the consequences of the condition. Okay? Ma'am, ano ang magiging effect nito sa kanila? That is why there is a cause and effect. So ano magiging effect nito? Ano ang mas magiging problema nila kapag mag-continue ang problema na ito? Okay? I think na-understand yun naman yan. Okay. Letter C, for helping the family to recognize the problem. Letter C, encouraging positive and wholesome emotional attitude towards the problem by affirming the family's capabilities, qualities, resources, and providing information and available option. Yun. That's the thing kung paano natin ibibigay sa kanila yung mga availability of the resources na nandyan sa community nila. Okay? Dapat alam yan nila na merong health center po, merong hospital nearby, meron pong itong binibigay, merong mga immunization, meron pong for family planning. Kasi ang iba dyan, hindi po sila aware na may mga ganyan. There are a lot po na hindi nila alam na may ganyan sa health center. Okay. So we will disseminate the information. Number 2, what are the focus? First is guide the family on how to decide on appropriate health actions to take. How we can do that? Letter A, identify and exploring with the family the courses of action available and the resources needed. So we will identify, yes, there is a health center, there is a BP apparatus there. So ano pa ba? May mga sako po kami, ma'am, na pwede naming lagyan ng mga basura namin. So we will identify the resources within the community. Letter B, discussing the consequences of the course of action available. So ano yung mga magiging consequences po ng mga course of action natin, ng mga action natin na available. So magiging problema, like if we will also provide the other way around. Okay, so if you give a health teaching about hypertension, we will identify also, ma'am, kailangan po talaga ng pera dito para may pambili po kayo ng gamot for this problem. Okay, so that is the consequence, one of the consequence. Pero papipiliin mo sila, ma'am, ano po ba ang gusto nyo? Mas lumala po ba siya or gusto nyo maghanap na lang po ng other way of income para po ma-sustain po natin or ma-solve po natin ang problem na ito. So, mas pipili sila sa mga ways para ma-prolong po yung life kasi we are dealing lives with this. Then, analyzing with the family the consequences of inaction. Ano yung mga consequences or mga problems na mag-arise kung hindi po ma-solve ang problem na ito or hindi po mag-action ang family. Like, yung mga basura, kung hindi po sila mag-segregate ng mga garbage or hindi nila iligpit lahat yung mga basura sa anong mga consequences nun? Like, magkakasakit po, magiging bahay po ito ng mga lamok. Okay, they will acquire dengue. Ano pa ba yung mga sanitation and all.
Number 3 na focus natin is develop a family's ability and commitment to provide nursing as to its member. Okay. There are family kasi na very, ano ba yan tawag sila? Very new, like a very bata, ano ba? Kasi very common na kasi ngayon ang teenage pregnancy. So they will build a family na very, ano ba siya? Immature pa masyado. Hindi pa alam ang lahat ng gagawin kung ano, magpunta ba ng health center or ano. Because I encounter, based sa share sa amin na experience, alam nyo, yung bata, parang 14 years old na buntis ng 16 years old na lalaki. Then they don't have family na. Wala nang mama, papa kasi tinakwil na sila. Nagkaanak sila. Okay? Nagpunta sila sa hospital kasi yung anak, nung anak is parang inuubo. But during the assessment, the child is not easily arousable ba? Hindi siya mamata. So they found out that those couple are using rugby, yung hini-inhale ng ano, pati ang bata pinapa-inhale nila ng rugby. So that's why the baby is tulog kasi nga wala sila makain. So yun na lang gawin nila, mag-rugby inhalation na lang sila para ma-solve yung problem nila na ganun, na wala silang makain. So pati bata na apektuhan, pati bata sinali sa problema. Ganyan talaga yan siya. So dapat each family member alam nila how to take care of the family. Parehan yan. If there is a ano ba yan? Stroke patient or stroke member of the family, di ba hindi naman yan sila makakagawa talaga ng activity of daily living nila kasi nga there is a weakness sa body nila sa left side ba or right side. So, kailangan talaga yan sila alagaan. So, dapat one of the member knows how to take care of that member of the family. So, we will teach them how. Okay? So, how we will do that, we will demonstrate and practice sessions on procedures and treatments and techniques utilizing readily available low-cost materials and equipment and other resources. So, that's it. So, last time we have a family member na hypertensive. Pero hindi nila alam na may available BP app dyan within the community. So, ang ginawa ng mga student ko is nagdala sila ng BP apparatus or hiniram nila yung BP apparatus doon sa barangay captain ata or sa barangay health worker. Then they teach them how to do the vital signs. Okay? Para ma-check lang kasi madali lang naman yun kasi nga digital lang. So, lagay mo lang kamay, they teach them how. So, that's our purpose for the family. Number 4, focus is enhance the capability of the family to provide a home environment conducive to health maintenance and personal development. Yun nga. We will provide. Dapat ganito po, ma'am. Kailangan natin ng medyo malaki-laki po na area para mabigyan po ng enough space yung each member of the family. Yun. We will provide a home environment na dapat sa kanila. Okay. Kailangan po, ma'am, tanggalin po natin yung mga basura para po, maintain po natin na yung hindi risky ang family. Okay. Okay, number 5 focus is facilitate the family's capability to utilize the community resources of healthcare. This is very common. As I have said a while ago na marami sa kanila hindi alam na may health center. So, i-endorse nyo, you give them information na ma'am, available po ang health center. Libre po yan ma'am kasi sa government po yan. Wala pong kukunin na pera. Punta ka lang po doon. Okay? Kasi sometimes ang iba dahil sa walang pera sila, hindi na lang pupunta ng health center kasi nga, ma'am, gasto na naman po yan. Okay. Understand ba, students? Okay. Sige. So, we will go next to your nurse family contact. What are the types? Anong gagawin natin? Aside from home visit, which is very common, mag-home visit talaga tayo ha. Mag-immerse tayo ng self natin doon sa community. We will go to the community. So, then we will go to their home. We will find pregnant mother. During your home visit, please
ask it properly. Ma'am, pwede po kami mag-visit sa house niyo po. If your family or your pregnant mother is, you found her in the health center, please mananghid og tarong. Please kanang ma'am, after po ng immunization nyo, ng tetanus toxoid nyo, pwede po ba kami magpunta doon sa bahay nyo? May tatanungin lang po kami kasi po, para po matulungan po namin kayo kung ano po yung ma-identify namin na pwede naming matulong sa inyo, like your health teachings and all. So aside from home visit, we will have a clinic or office conferences. Actually, this one is very common na sa health center. Am I right, Sir Julius, no? Meron ng mga, ano ba yan, consultation, yung mga, pinapatawag lahat ng pregnant mother, tapos i-conference sila. Yes, ma'am. There is ganyan. Then telephone conference. Actually, I don't know kung mag-allow tayo nitong telephone conferences kasi kapag may nakalimutan kayong tanungin or i-assess sa patient, you will just do the telephone conference pero hindi tayo allowed nito. Baka kasi maano tayo sa data privacy. So, if you are there in the community, 2 weeks naman tayo doon, tanungin nyo na lahat kung anong gusto nyong tanungin. Okay? We will not contact anymore all the patients or the client. Okay? But if you are a health worker sa community, sometimes they will do talaga yung telephone conference. They will call the attention. Ay, second dose na dapat nito ng TB patient namin sa kanyang medication. Bakit wala pa kaya siya? So sometimes they will call the patient. Then written communication, they will write, ma'am, saying na, ma'am, ganito po, kailangan ka na po magpunta sa health center for your ganyan-ganyan. And then group approach. This is focus group approach kung thesis pa. You will gather them and you will have your health classes. You will do your health teachings. Very common ito sa family planning. Kasi pinapatawag lahat ng mga couples to have their classes for family planning. Okay, but for us, we will just do home visit. Okay. So what are the resources needed? What you will write there on your FNCP? So first is the materials. Ano yung mga ginamit nyo? Yun, sabi nga ni Sir Julius, wag naman laptop. Kasi nga mananakaw yan doon. So what are your materials gigamit? Supplies, equipment, aparatus, teaching aids or kits, visual materials, handouts or charts. Yun, ganon. Kayo na, it's your own creativity kung anong gagawin nyo. Number 2, human. So ano mga human na mga resources? Kayo, student nurses. Yes, you are part of that human. And other health team members, development members, and community leaders. Okay? Sige. We will go to the next one. Evaluation is a distinct process. So we will go to the evaluation. The last part of your FNCP, which is the evaluation. It is a distinct process. I already told you before that your goals and objectives should be ka-inside sa imuhang evaluation. So kung anong sinulat mo sa goal and objective, you will evaluate that one. Partially met ba, goal met, or what? So evaluation is comparing what actually is with what should be. Okay, ano dapat ang ang nandyan. Okay, so dapat goals and objective is magka-related sila sa evaluation. Okay, any questions sa FNCP? Anyone? Raise your hand. Pinatakan na natin each part how we started. Okay, date and time. Okay na yan. For your date and time, please put the time, what time kayo nag-interview or nag-implement. Please, ha? Kung mag-evaluate, what time kayo nag-evaluate for this one and what day. Then the data collection, subjective cues and objective cues. Subjective, alam nyo na yan. Baka magkabaliktad yan ha. I have a student before, gibaliktad niya. Ang objective dito, ang verbalization of the patient. Ang subjective dito, ang iyahang mga observation.
So the subjective is the verbalization ng problem from the patient. Okay, and then another ones, okay, tapos na tayo data collection. We have the health problem and the nursing problem. We discussed that already. So maggagawa tayo, later explain na sir. Then plan of care, the goals and objective. Another one, the nursing intervention. The next one is the materials or the resources. And then the last one is the evaluation. Okay, clear na tayo dyan. Yes, Mr. De Castro. Ma'am, regarding po sa pagpunta sa family, ma'am, kayo na po magbigay sa amin ng consent paper sa family, ma'am, or kami po magawa, ma'am? Actually, we will ask lang. We will ask about it. Sir Julius, Ma'am Cash, naggawa ba kayo ng consent like papermahan sa family? Actually, before wala. You will just ask, then you will, nagawa ka Ma'am Cash? Wala, ma'am. Yung mga BHW, sila yung nagpili kung sino yung pregnant women, and then after na nakausap ng mga BHW, then yun, pinayagan na makapag-visit yung mga students sa kanila for the case study and interview rin po. We will have a courtesy call first on the doctor. Sa health center muna tayo punta. Pagpunta natin sa first week natin ha, para mayroon na kayong mga idea. Pagpunta natin, magpunta tayo sa health center. The CIs will go to the doctor or the head of the health center. The doctor usually ang head dyan. She will explain all what you will do, okay, within the community. And also she will or he will assign you what community you will be conducting your home visit. Then after that, we will go to the barangay captain. Okay, we will have a courtesy call there. We will put our name na yon na binigay ni doctor po na ganito ang community namin. Then the barangay health workers, kung available ang barangay health workers, kasi sa time namin hindi talaga. So ang sumama sa amin is someone from the barangay hall. Then they inform the community na merong mga students from San Pedro College na magkakandak po ng ganito, ng home visit. Actually, akala talaga namin hindi sila papayag, but there are a lot talaga na pregnant women nagpunta sa akin, ma'am, kanina po ako naghihintay po dito, bakit hindi po kami nilalapitan? So, na explanation ko, ma'am, there are other students po na maa-assign po dito. And baka po maging maging client po nila. Kasi naghihintay talaga sila doon for the nurses. Okay? So clear na tayo doon. And you will be the one searching for the pregnant woman, not us. Okay? Pero very lang talaga, marami doon. Okay, any questions pa? FNCP. Wala pa, we will proceed na tayo. This is the example. Okay, hindi ko paano ba ito i-maximize? I-laki. Okay, ito na nga, in-explain ko kanina, health problem, family nursing care plan, goal of care, objectives. This one, you can add down a lot of i-explain ni Sir Julius later. For the nursing intervention, we will not allow you na to put a rationale. Ha? May makita pa talaga ako nag-rationalize nito. Walang rationale po sa nursing intervention. Okay, and there is no specification as to how many numbers or how many intervention you will do. If you have 20 intervention, go. Basta i-apply ninyo sa patient and the family. Okay, let's proceed sa family stages and task beginning. Example, it is one. This is the developmental task. Okay, I confirmed it already. It is based on Duval's, D-U-V-A-L-L-E, Duval's family developmental stages. Okay, you will base there sa theory niya. So there is a beginning family, family with a preschooler, family with a school age, ganyan. Okay, you based it on your family. Kung ang family na nakuha nyo is my preschooler. So that is a family with a preschooler. You just study about Duval's theory. Okay? So, ito yung example.
each stage kasi is may mga tasks na dapat i-achieve or na-achieve ng family. Okay, first, this is the example. So number 1, establishing a mutually satisfying marital relationship. Sa beginning family ito. If you say beginning family, wala pa silang mga anak. It means bago lang talaga sila kasal. Okay, so you tick or you put as, ano ba tawag nito? A check if the family achieve this task or not achieve. Then your justification, bakit hindi na-achieve? Bakit na-achieve? Nag-aaway pa din sila hanggang ngayon. So, wala silang mutual satisfying marital relationship. Okay, understand na yon for the developmental task. Wala na magtatanong ha kung saan ibase. It is based on the VALS family developmental stage. Okay, the echo map. May nagtanong sa akin kahapon, ma'am, ituturo niyo po kung paano gumawa ng echo map. Yes, we will teach you how. So this is it. So, echo map is a classic tool that is used to depict a family's linkages to its supra-system. So, families, formal and informal networks, neighborhood, and ganon. So, it demonstrates the flow of resources or the lacks of deprivation. Ganito. You will have an ocular survey. So, you identify your patient already, your family. So, nandiyan ang bahay nila. Ang bahay nila, you identify the facilities, linkages ng mga family. So, nagpupunta ba sila sa church, mall, health center, palengke, lahat-lahat na nakasurround sa kanila. Then you will draw like this. Nakikita, students? Okay. In this, paano ba to? Ay, wala na pala. Paano ba mag-annotate? Okay. I will write. I will draw. Okay, for this. So, nandito na si baby, si papa. Nakikita niyo si papa, si mama. All the family members dapat nandyan siya. Pwede maghanap ng cartoons or ano dyan sa internet. Si baby number 1 o si baby number 2, nandyan siya dapat. Okay, then ito si papa, mag-draw ka kung always ba ito pupunta ng hospital or hindi. So you should have a legend. Nandito ang legend. Students, you have a legend. So dash, 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 or yung broken line. For sometimes, it depends on your creativity kung anong gusto nyo dyan. Hindi obliged na i-follow mo talaga to. Ikaw, kung gusto mo heart, sometimes ganyan, parang line na ganyan, papuntang ganyan, go. Okay. So sa dash, 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 sometimes lang talaga sila pumupunta, ma'am, si papa po, or the whole family. You can draw whole family, sometimes lang. So you will write dash, dash, dash sa hospital. If always sila nagpupunta sa simbahan, so you will write a straight line. Okay, so they will always going to the simbahan. Okay, na-gets na ito? Sa echo map? May question sa echo map? O kung never naman, never talaga kami nagpunta ng ng health center. Okay, never kami pumunta ng health center. Yan. Or you can identify si papa nagapunta na, si baby nagapunta always ng school. Hala, naunsa na ni akong line. So, always. Dito si baby, always siya nagapunta ng school. Okay, naintindihan na ha? Any questions? You will draw. And in your manuscript, you will explain it narratively, in a narrative form. Hindi lang ganito siya. Okay? You will make like this, then you will explain at the bottom. Why is it like this? Narrative form. Sige. Any question? Yes po. Yung mga lahat lang ng places na nandoon sa mini forest yung ilagay namin, ma'am. Yes Like, po. kung mari, ma'am, yung church nila is
doon pa sila sa Matina, ma'am, di na yun kasali. Within the community lang po kung Okay. saan sila na ano. Pero don't worry about the church kasi every community meron naman mga couple ano tawag dyan? Ano na kapilya, bakit yan? O meron silang mga every community, di ba, meron simbahan or ano. Kung pumupunta ba sila doon, you just justify your answer in your narrative form. Okay, like hindi meron po silang simbahan sa community yung ano, pinakamalayong simbahan nagpupunta. So you just justify your answer in your narrative. Okay, na-answer ko ba? Okay, Yes, Mr. ma'am. De Castro. Ma'am, if more than one daw po yung buntis sa family, ma'am, dalawa din po ba ang aming physical exam po, ma'am, na No. pregnant? No, you only one. You choose only one client for the pregnant woman. Thank you, ma'am. Noted po. Okay, pero 'di ba you are divided into 3 groups or hindi ko lang alam kina Ma'am Cash or Ma'am Sir Julius. But never ever get the 2 pregnant women sa isang group ha, sa dalawang group. Dapat yung group na yon is other talaga na family. Okay? Only one ano lang, pregnant woman lang ang physical assessment. Okay, but in the health status of each member of the family, you will get also that. The health status of each family member. But your focus is only one pregnant woman. Okay, na-answer ko na. Ano pa? If there is no question, let's proceed to the next one. Wala na ata ako. End na. Thank you very much. Sige. Let's proceed to Sir Julius. Sir Julius. So ako na. Okay. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yan, no? Akong gamiton is ang kato na lang slides nga imong gi-share no sa ako. Ito lang. Sige, check. Ay, akong gikahadlukan ani kay basig mapalong ni ma'am. Ano unahin mo, Sir Julius? Typology? Sige, Ako na lang mag-share. Typology. Okay, Wait lang. nagapatay ni akong laptop mura ni. Sige. Sige, ma'am, yan please. Thank Sure, you. sure. Kumusta ang tanan? Agtang na lang ako nakita. No? So, asa na ang inyong mga gwapong mga itsura? Diri ra biya ta sa Zoom magkakit-anay no nga walay mas. Nya kamo agtang ra gyud inyo ipakita o ikay mo. Dapat ipakita gyud ang full, beautiful, and handsome faces. Okay? Sige, let's start para mahumantag sa'yo kay na ako na may NAT exam. Do well on your NAT exam, ha? Di ka mo kapasa, di mo ka third year. Bitaw, joke lang. Anyway, sige, let's start with your typology of nursing. As what discussed kanina with by Ma'am Marian, no, there are three typology of nursing problems in our on our family nursing practice, no. Ato ni siyang i-categorize. We will categorize this as the following, like the health threats, the health deficit, and your foreseeable crisis. So Ma'am Marian already provided you with some of the examples kung unsaon ninyo pag-identify kung unsa si health threat, unsa si health deficit, ug unsa si foreseeable crisis. No, gitagaan naman niya set up like unsa nga mga problema, like kung mag-fever lang ang pasyente, kung gihuna-huna sa mga sa family ninyo na ang fever is not considered as a crisis, no, or kanang bagong kasal or bagong lipat na bahay. So is it a foreseeable crisis or is it a health threats? No. Now kindly read anyone from the group, no, sa
anyone from the class na lang so that we can proceed as fast as we can. Okay, naalgi may exam. No, kindly read, anyone from the group, just raise your hand and then kindly read health threats, health deficit, and foreseeable crisis. Okay, ni Menzo. Isa lang, sir, or yung tatlo ang basahin Yung ko, sir? tatlo na. Health threats, ito yung conditions which are conducive to disease, accident, or failure to realize one's health potential. Health deficit, instances of failure in health maintenance, and the foreseeable crisis are anticipated periods of unusual demand on the individual or family or community in terms of adjustment or family resources. Okay, sige, thank you, no. We will start with foreseeable crisis. Paatras ta, dili ko mag-start with health threats kay kamao naman mo ani actually, no. But as what Ma'am Marian provided you earlier, no, she gave an example on what are those possible scenarios na makonsider nato as health threat, health deficit, and foreseeable crisis. Let's start with foreseeable crisis. Now, Ms. Nimenzo, kindly give me one example of your foreseeable crisis. Hello, Ms. Nimenzo. Sir? Kindly give me one example of your foreseeable crisis. Yung mga sakit po, sir, like dengue, ganyan. Okay, sige, I will just you know. Communicable disease po, sir, yung ganyan. Okay, sige, thank you. How about Amigleo? Okay, you raise your hand. Enrollment na ng Yes, that's what the example of Miss Marian kanina, no. When we say foreseeable crisis, these are anticipated periods, no. As what it is defined, it is an anticipated periods of unusual demand. No, anticipated ba? Ma-anticipate nimo nga kini siya pwede ni siya mahitabo. Let's say for example, kadto mag-enrollment, no. Expected na nanay enrollment sa nursing this coming second semester. That's a foreseeable crisis if wala kay ikabayad, no. Let's say for example, na ay bagong kasal, no, bagong kasal na siya and then bagong lipat ng bahay. That's a foreseeable crisis kay we don't know kung unsay ilang lipatan, no. Gasto ang maglipat bahay, gasto ang magpa-repair sa ilang lipatan. Inana, foreseeable crisis, makit-an ba, ma-expect nimo nga kini siya nga crisis mo occur, no. That's what you considered as foreseeable crisis. When it comes to your family health nursing, let's say for example, ma-consider man nato as let's say kanang dili makolekta ang basura, no. Dili makolekta ang basura sulod sa usa ka buwan. So that's considered ma-foresee maguna nato siya. Ma-foresee na nato siya as foreseeable crisis na ay later on ani kay mabaho ni siya kalaton sa mga ilaga, kalaton sa mga iro, mahimo na siya foreseeable crisis langga. And then later on mahimo na siyang health threat, no. Ma-convert siya into health threat, no. From foreseeable crisis, ma-expect na to nga magka-problema man jud ani ba. Let's say for example, dili ka kabayad sa kuryente, no. Dili kabayad sa kuryente ang imong family. That's a foreseeable crisis, no. Kay naa may due date ang imong kuryente niya, dili ka kabayad kay wala kay kwarta, so ma-anticipate nimo nga hala niya ang imong mga anak tungod kay wala ka kabayad sa kuryente, singuton ini kagabi, no. So magkaubo, magkasipon, magka-rashes kay init kaayo na mahimo na siyang ma-convert siya into health threat. That's a foreseeable crisis. Now we go to your health deficit. Sino pa ba? Di Castro, kindly give me an example of your health deficit. Health deficit po, sir, is putol po yung kamay ng patient po. Kasi let's say, bakit siya ma-considered as health threat? Health deficit. He or she cannot do something po, sir, like normal na pagbrush ng teeth, ng paglinis ng katawan po, sir, if amputated na po yung dalawang kamay niya because of the diabetes or something ganyan po, sir. Okay, very good. How about Mr. Ternate? Kindly give me an example of your health deficit. May existing na mga diseases such as
cancer, sir, or COVID-19, naka-contract ng ang person ng COVID-19. Okay. Sige. Okay. Kuha nyo naman yung health deficit. Let's go to your health threat. Kindly read Mr. Sino ba to? Dayaw. Read, sir, no, conditions which are conducive to disease, accident, or failure to realize one's health potential. Okay. Kindly give me an example of your health threat. Yung gisabi po kanina, sir, yung fever, sir, di ba kay ano daw, hindi daw nila ginaano ng family nila yung sir. Yes. Parang hindi daw sila maniwala na yung maka-health threat daw yung fever. Okay. Sige, how about Mr. Ustique? Kindly give me an example of your health threats. Siguro sir, yung wound, sir, tapos hindi gitreat, which may cause infections po. Okay, sige. For that example, wound, Mr. Ustique, kung naana siya wound, that's considered as your health deficit na. Okay? Kay naa naman siya, ang let's say for example, dili na siya maka-dressing. No, ang example na is from the definition of your health threat, instances of failure in health maintenance. So kung dili na niya ma-maintain nga magsige siya og dressing, ma-infected, that's considered as your health, pwede din siyang health threat kasi it will result to health deficit man pag hindi niya ma-maintain yung dressing niya. Okay? Oh, dami nag-raise ng hand. No? Okay, sige, Ms. Pagaran. Kindly give me an example of your health deficit. Kung ang environment, sir, like di pa siya, like hindi siya good for the people who are living in that area po. Maka-threaten sa health nila. Okay, how about Ms. Gonzaga? Kindly give me an example of your health threat. Improper garbage disposal po. Ano siya to? Improper garbage disposal po. Improper garbage disposal. Okay, thank you. So, yeah, pwede ma-move gamay yan. Thank you, Ma'am Yan. So, your first level, in order for you to identify kung ano ba talaga yung mga health threat, health deficit, and foreseeable crisis, we have our levels of assessment, okay? So, this is your guide. Ito yung guide nyo kung paano nyo i-identify yung pagiging health threat, pagiging foreseeable crisis, at saka pagiging health deficit niya. Sir, good morning. Sige, okay. Okay, sige. Wala ako. On your first level of assessment, as you can see on your screen, kindly read Miss Hayagan, kindly read. Ano yung first level of assessment mo? Number 1. Presence of wellness condition stated as potential or readiness, nursing judgment about client transition from specific to wellness state, and wellness potential based on client's performance and current competencies. So under presence of wellness condition, potential for enhanced capability, readiness for enhanced capability, and under readiness for enhanced capability, healthy lifestyle, health maintenance, or health management, parenting, breastfeeding, and spiritual well-being. Okay, sige. Thank you. So as you can, as what Miss Hayagan read earlier, no, kung naminaw mo, I hope naminaw mo kay mura og dili mo maminaw, magsigira pud gihapon mo chat. But anyway. Okay, as what Miss Hayagan read, no, first level of assessment number 1 is presence of wellness condition. No, it is a stated potential or readiness, no, nursing judgment about client transition from specific to wellness state, and then wellness potential based on client's performance and current competencies. No, klaro kaayo na siya. A stated potential or readiness of your client. No, makita nimo diha sa imong first level of assessment kung ready ba siya, ready ba ang imong pasyente, nabay potential nga unsay tawag ani unsay tawag ani mablanko jud ko ani
Nabay wellness potential base sa current nga competency o performance sa imuhang family nga gi-assess, no? Okay? Then potential for enhanced capability and readiness for enhanced capability. So, pwede ba ma-change ang iyang healthy lifestyle? Na abay, pwede ba nato ma-improve, no? Ma-improve ba nato ang kanang way how they manage their kanang, let's say for example, ang imong client at ibutang knowledgeable ba siya to take care on sa iyang anak nga nagka-fever, no? Na ba siya idea about TSB, na ba siya idea about the availability of a nurse in the community, ingon ana gani. Or when we say readiness for enhanced capability sa lifestyle nila, kung naabay sudden change, let's say for example, kung more on salty food sila, let's say for example, tag-as kay sila BP, naabay change sa lifestyle, or kung mga obese ba sila, hilig ba sila mag-walking or mag-jog, or mag-eat something aside from lots of carbohydrates, inana siya, no? Na-enhancement of capability when it comes to this. Like breastfeeding, naaba siya knowledge about what are the types of how are you going to latch ang baby, no? Yung how to hold your baby, naaba siya idea about that. Unsabay na ba siya idea about let's say for example breastfeeding, kung magkalibanga ang baby, iya bang ginapastop pagtutoy kay mahadlok siyang nga samot nga mag-diarrhea iyang anak or magsuka, inana siya, no? Now, on your number 2, presence of health threat. Sige ma'am yan, first level of assessment ni siya ha, and then gitudluan mo ni ma'am yan og unsaon to siya pag-calculate. Okay, presence of health threat. Kinsa pa man. Oka, kindly read presence of health threat, number 2. So, presence of health threat, condition conducive to disease, accident, or failure to realize health potential. Number 1, family history of hereditary condition or disease, threat or cross-infection from communicable diseases, family size beyond what family resources can adequately provide, accident hazards, faulty and unhealthy nutritional or eating habits or feeding techniques or practices, stress-provoking factors, poor home or environmental condition or sanitation, unsanitary food handling and preparation, unhealthful lifestyle, and personal habits or practices, and lastly, inherent personal characteristics. Okay, di ba? Okay, ikaw ba yung nag-chat sa akin, Miss Oka? Wait sa kay naka-off yung camera. Yes, sir. Ako po. Okay, ikaw pala talaga. Sorry. Yes, as what Miss Oka read earlier, no? Presence of health threat, no? Condition conducive to diseases, no? Accident or failure to realize potential. What are the examples? Family history of hereditary condition or disease. No, that's why you need to make your assessment. You need to make your interview sa family in order for you to identify kung diabetic inyong pasyente, imo siyang i-identify kung let's say for example say tawag ani na history of diabetes sa family with your family, no? With your family hinoon, with the family of your client, no? We don't call our client in the community or our family sa community as patient. We call them client, no? We call them client in the community. Let's say for example, your client in the community na ay patient na ay history sa iyang family of diabetes or high blood or cardiac arrest, no? That's why you need to make your health assessment, no? Threat of cross infection from communicable diseases. Let's say for example, ang iyang silingan, ato na lang ibutang silingan, no? Ayang silingan ay COVID, unya ang karon kay home quarantine naman lang, so basin niya matakdan sila, that's considered as health threat. What
What are examples pa? Family size beyond what family resources can adequately provide. Daghang anak, no? Napulo kabuk anak pero it's not to discriminate, no, but that's considered as health threat, no? Napulo kabuk anak pero ang trabaho sa tatay putput driver lang, sikat driver lang. So that's considered as health threat because they cannot provide adequately to their members of their family. Okay, like say for example, another one, number 4, accident hazards. Na ay naguba nga atop, no, na ceiling nila naguba tali tagakuna, or let's say for example katong nag-adumi sa community with my previous group, no, nag-atumi sa ilang balay, gamay kayo og agianan, no, simba ko magsunog, unya naapay ka ng construction materials nga nakadanggal lang, no, nakabitay lang, so ikaw maghupo-hupo jud ka dito sa ilaha padulong, no, and then faulty and healthful nutritional eating habits or feeding techniques practices, no, as what I've said, pwede siya ma-consider as foreseeable unsa ni presence of wellness condition, no, pwede siya ma-consider as your health threat, no, kay dili ka mao, no, dili ka mao sa feeding technique ang mama, dili pod ka say tawag ani unhealthful nutritional eating habits, like tulura sila sa ilang balay pero ang ilang kanon kay kuan pod upat ang ilang dungagon, let's say dagko kay silang kaon, or hilig silang mga bulalo, hilig kay sila bulalo, balbacoa, hilig kay sila na ana, no, fatty foods, or unhealthy nutritional eating habits. Now, stress-provoking factors, let's say for example, unsa man, stress-provoking factor, estudyante, without joke. Ma'am Yan o Ma'am Kashmir, stress-provoking factor, estudyante, without katiklan. Unsa may ato mabutang ani nga stress-provoking factor sa ilahang family, let's say for example, walay kwarta, no? Yes, ganyan din akin, sir. Walay kwarta. Walay kwarta, no? Kung walay kwarta ang family, mas stress gid ka magunahon sa ipakaon nimo sa imong family, sa ibayad nimo sa imong bills, di ba? So that's considered as your health threat, no? Poor home environmental condition, sanitation, like you need to specify, let's say for example, poor home environmental condition, sanitation, let's say for example kanang naghagugason, inig-abot nimo sa inig-visit nimo sa balay, abtik jud dayon ka mo survey dayon na imong mata, pero kanang in a way na dili judgmental gani, like tanaw-tanaw ka kay dili ba siya form as disrespectful gani sa imong family nga imong ibisita, let's say for example magtan-aw ka, lingi-lingi lang ka ginagmay, inya pagkahuman istorya ka sa imong family, ma'am kumusta man mo diri, kanang unsa may kanang kasagaran ninyong way of unsay kasagaran ninyong way of kanang pamaagi sa pagpangumpra ninyo, pag-grocery, let's say for example, mga ba mo sa bangkirohan, or mga ba mo sa agdaw, asa mo rin na, imong chika-chikahon ang imong family in order for you to generate, makakuha kag data, no, at least makomfortable ang imong family ba nga gibisita, kay from time to time pag open-ended gali ang imong question, answerable by yes or no, wala na, humana ang imong kanang conversation. You need to make the conversation as much as possible continuous para comfortable ang imong pasyente, like mo respond siya ba na ay communication between you and your family nga imong ibisita. Okay? Now, another example of your environmental condition nga problem nga create o health na ma-consider nimo as your health threat, kanal nga daghaglamo, no, kanang hugaw ang ilang kanal sa ilang tapat sa ilang balay, so that's considered as health threat. Okay, kay basin niya magka-dengue, no, or daghan kay basura sa ilang palibot sa ilang balay nga daghang ilaga, no, so it can be considered as your health threat kay basing magka leptospirosis, no,
karong panahon na sige nag-ulan na daghang ligid sa ilahang balay, no? Pwedeng balayan sa mga lamok for dengue. Okay? So you need to specify kung unsa to siya nga mga poor home and environmental condition sanitation nga available sa sa balay sa inyong family. Okay? Then unsanitary food handling and preparation. Ikamot-kamot lang. Okay? Kamot-kamot lang. Let's say, for example, nagprito siyang isda, ikamot lang bitaw. Joke lang bitaw. Aron maulian mo. Okay? Unsanitary ka ng hugaw o kuko. Damak kayo ba? Hugaw o kuko. Let's say, for example, naglimpyo siya dito sa gawas. And then, nag-prepare sila sa ilang food. Kanang kamot-kamuton lang gani. Ingon ana. So, likay jud in taon mo na guys. No? Kanang balik-balikon ang mantika, no? Kanang sa mga proben, kanang may inanan eh. For me, that's kanang pag-handle nila sa ilang preparation sa food, kanang ukay-ukayon og dili clean gani kanang nadyo ko example ana guys sa una nga kana galing sa paglargan kog abroad na adyoy kanang mo palit ka gani og burger. Palit ka burger kanang dili sa kanang McDo, dili kanang sa mga established na mga kanang unsay tawag ani mga store adto ka sa kanang mga ginagmay ba. Ang ako jud mabantayan no is pag magluto sila og burger or kanang shawarma baka ha is naka-gloves. Yes, naka-gloves sila pero ang ilang gloves kay perti nagyog ka yellow, as in yellow na jud ang gloves niya. Mudawat og bayad naka-gloves pa niya pagkaman mo hikap na pud og balik dito sa kanang shawarma or sa unsay tawag ani sa burger nga i-prepare. No, that's for me that's considered as sanitary food handling and preparation. Okay? Unhealthful lifestyle and personal habit practice. So we already provided you with some example of your unhealthful lifestyle. No, kana kusog kana si uso man gud kaayo diri sa Davao ning bulalo, no, kaning bulalo unsa pa nang isa ka ng bulaloan anya pagkahuman balbakuhan ay sus lami jud kay na guys, especially og parisan nimo og ginamos lami jud kay na. Hilig og pulaw sir for poor personal habits. Yes, that's considered hilig og pulaw kay mag-study kunuhay pero nagsigirag tan-aw sa TikTok. Okay, sigirag hulat niya nga mo reply bisag natulog na gyud siya, no? So that's considered as your poor personal habit, no? Poor gyud kay nang magsige kag hulat niya mo reply siya nimo bisag natulog na siya. Okay? Di na gali mo reply isin na lang gali ka katulog na ay nagpulaw-pulaw kay napakay klase ni Sir Alterado ini kaugma. Ya masuko pa jud si Sir kay late ka maabot. Okay? So yes, kindly next slide please yan. Number 11, health history which may participate induce the occurrence of your health deficit. O, diba? I told you that's why you need to make an assessment on your family. No, make an interview with your family in order for you to identify unsa ang mga health deficit or pwede nimo ma-consider as health threat, health deficit o foreseeable crisis. The last time we have with my last group is that ang among gi-interview is nasa stroke nagka-stroke siya 2021. So gi-interview na mo siya and then na-figure out na mo at first lang kay makita na mo nga naglisod lang jud siya glakaw abi na mo og unsay tawag ani arthritis ra ba. No, so sige, gi-interview nila one of my student interviewed and then suddenly gi-open up niya nga na-stroke gyuday siya. So at least na hibaw-an na mo nga kusog siya manigarilyo sa una, no? Kusog siya manigarilyo sa una, that's why basig mo ay precipitating factor nga ni-result sa iyang pagka-stroke. Okay? So you need to make an interview gyud, no? A thorough interview with the history of your patient, no? Dili ka na pinamarites nga interview ha, but interview when it comes to the healthy lifestyle of your patient, no? And then immunization status, especially of children. Kani
Immunization status of the children of your client. Minsan mo ana lang ang student nga sir kanang makalimot sila interview ba sir kanang okay ra sir nga wala na mo gi-appeal ang immunization status kay nakalimot man gud kuno ang mama, nakalimot ang mama. Guys, inani ha sa among pila na ba edad na mo, di lang may mosulti ha, pero sa mga karaan nga panahon, dili pod sa mga karaan, sa mga 1990s na lang, ato ibutang 1990s or di pod 1990s kay mga kuan man na may nagsugod naman diha dapita, but early 1990s ato ibutang or 1980s na lang para sa insayon yun 1980s no, sa panahon sa mga inyong mama, inyong papa katong mga 1980s nga mga natao no, dili pa na uso ng kanang vaccination record no. Ang uban mo adtura na sa barangay niya pagkaman magpang-ingon nga naay bakuna, so limited pa ba no, limited pa ang resources sa una, so ang uban dili inform nga naa day vaccination drive ang barangay kay sa una ambot og nakaila ba mo bandilyo kanang ginatuyok ra ang barangay tas gina-announce inana gani, so dili gyud ingon totally nga pareha karon nga i-GC na lang, group chat na lang unya pagkahuman GC na gani di pa gihapon inform, mangutana pag yung otro kay sir nga sir kuan gani murag na announce mo to sa GC ma'am no, inana ba. So sa unang panahon ginatuyok na sa barangay, gina-announce no, ginasagit na dito sa mga healthcare workers sa barangay, mga BHW nga oy kanang naatay umaabot nga pagpamakuna karong umaabot nga Sabado. Ginaawha, gina-invite ang tanan nga mo-attend ang katong mga naay anak nga inani nga edad moadto sa barangay. Unya ang uban kay busy sa ilang daily activity, dili makadungog, unya dili pa jud mga marites, so dili jud makamao. So ang uban walay record of vaccination. Okay? Walay record of vaccination. Now, you need to ask yun, no? You need to ask yun your client kung naa ba siya idea when it comes to your to their vaccination record sa iyang mga children no. Ayaw pangutana ang papa kay wala na siya kamao ana no. Ang pangutana nimo ang mama no, most probably ang papa mo ingon jud na dayon nga siya lay pangutan-a kay siya man ay nagasabay sa akong mga anak pag magpabakuna. Okay, but you need to clear it out. Let's say for example, mangutana ka ma'am na bakunahan ba imong anak? Mo tubag rasan na ang mama nga yes. You need to be specific kung unsa nga bakuna. Let's say for example, ma'am nabakunahan na ba na siya BCG ma'am? Wa kaila ang mama og unsay BCG kanang bakuna gali nga ginatusok diri sa bukton ma'am nga maka-create og ulat mauwat ba. So inana be specific gyud no. Kay ingon ana ang mga tao sa community mo ingon kag kanang na BCG na imong anak ma'am, sus mutando ra gyud na bisag wa na kasabot, mutando ra gyud ng mama bisag wa kasabot. Okay, you need to be specific ma'am kanang na nabakunahan na ba imong anak og chickenpox o mutando ra gyapon na kay ang uban nakamao og unsay chickenpox, ang uban maglisod og sabot og unsa nang chickenpox manok nga na ay pox. Inana na ilang pagsabot ana. So you need to be specific, okay? Imong as much as possible you need to translate it in layman's term. Ha? You need to translate it in layman's term. Nga or basin pog layman's term nga maglibog namong duha kung saan niyo pagsabot ang layman's term ninyo. Kung moingon kag chickenpox, manok ma'am nga na ay pox. Inana. So dili po ningon ana hangga ma'am, gihangga nabakunahan na ba ang imong anak pangontra sa hangga or pangontra sa bayuok, di ba? You need to be specific. Family disunity, no? That could be considered as your health threat kay basig magtinigbasay na diha or magpinusilay di bitaw. Family disunity, deny argument sa family, okay? So you need to consider that. Okay? Now, on your presence of health deficit, kinsa may akong tawagon na matay. Si Mr. Tarnat, ay manong ko Mr. Tarnate. Usudan. Sige, kindly read number 3. While sandali lang ma'am yan ha.
Mag-off lang ko camera. Miss Usudan, kindly read number 3. Nawala si Miss Usudan. Villaluz, kindly read number 3. Presence of health deficit, instances of failure in health maintenance. Number 1, illness state diagnosed or undiagnosed. Number 2, failure to thrive or develop according to normal state. And lastly is disability. Thank you. Pina-Power Ranger kayo si Sir. Nilupad yun siya. Anyway, presence of health deficit, instances of failure in health maintenance, such as number 1, illness state, diagnosed or undiagnosed, failure to thrive, develop according to normal state, disability, no? Klaro kayo. Illness state, diagnosed or undiagnosed, let's say for example, na hypertension ang inyong client niya wa siya kamao, no? Dili ba diagnose niya pagkahuman magsige siya o sige siya og reklamo, maglipong-lipong, magsige siya sakit, taas kayo yung BP moabot nag 200, no? Ini BP nimo 200 dayon. So dapat naa na siya monitoring, okay? Kinahanglan i-monitor gyud ninyo. I-advise ninyo si client, let's say for example pag nag-assessment mo, nagkuha mo sa iyang vital signs, and then upon taking the blood pressure of your client, ni abot yun og 250 over 150 ang iyang BP. So yan, that's considered as your health deficit. Now, failure to thrive, develop according to normal state. Maglisod siya, let's say for example, your stroke patient, no? Dili naman yun, maglisod na siya, wala siya mo undergo therapy, dili dyan siya makabalik sa iyang normal state. Okay? Maglisod yun na siya. Dili siya mo undergo og physical therapy and or occupational therapy niya, then maglisod yun na siya og lakaw. Dili yun na maulian. Mahiwi yun na iyang naw, maglisod yun na siya lakaw, mag-clubbing yun na iyang hand. Okay? And then, disability, no? Kahibawa naman siguro tawag sa disability. Okay, number 4. Number 4, kindly read Barakero. Presence of stress points foreseeable crisis. Anticipated periods of unusual demand on the individual or family in terms of adjustment or family resources. 1, marriage. 2, pregnancy. 3, parenthood. 4, additional member. And 5 is abortion. Ma'am yan, pwede i-scroll up, ma'am yan. Sorry. Okay, sige. Continue, Barakero. 6 is entrance to school. 7 is adolescence. 8 is divorce or separation. 9 is menopause. 10 is loss of job. 11 is hospitalization of family member. 12 is death of a member. 13 resettlement in a new community. And 14 is illegitimacy. Sir Jules, naka-off ang cam mo. Ay, ang mic. Sorry. Anyway, discuss na lagi ni Sir Tanano, foreseeable crisis, health threat, ukuan health deficit. Guys, always remember nga dapat sa first level of assessment ha, presence of wellness condition, no? Stated as potential or readiness, nursing judgment about client transition from specific to wellness state, and your wellness potential based on client's performance and current competencies. Naapain taon ta sa first level of assessment, okay? As what Ms. Barakero said, presence of stress points, foreseeable crisis, anticipated periods of unusual demand on the individual or family in terms of adjustment, family resources, di ba? Adjustment, take note on that. Family in terms of individual or family in terms of adjustment when it comes to their family resources. Let's say, for example, cash load, mag-adjust jud ka, ano? Labi na og kana siyang
kana siyang maglisod mo kung hatag upuan oy kay na akong asawa diri sa likod bitaw. Marriage. Let's say for example, bago pa mong gikasal, so mag-adjust magyud mo ana, no? It does not mean nga it's a wonderful happy ever after gyud na inyong marriage. Okay, mag-adjust gyud mo especially if newlywed, no? Kay mag-away manggalina ang magigsuon, how much more ang kanang lahi og mama og papa. Okay? You need to give and take also. You need to understand. Understanding lang yun. Then pregnancy. Nganong makonsider man barakero ang pregnancy as foreseeable crisis? Kay kuan man sad ni Sir Murag, kung tahay first time pa nila magkaanak, sir, so adjustment period po na sa ila ha, then nakapaguri mga factors na dili pa sila anad, so like dili pa sila sure kung sa'y buhaton, so basin Let's say dili for nila example, ma-handle ikatulo na ni nila na anak. ay kuan sir. Basin ang pregnancy, ang panahon jud na pregnant ang mother kay at those times kay demanding jud ba yung mother, so kinahanglan everyone around her kay mahimo supportive and mag-adjust pud sa iya ha. Okay, thank you. Please take note, guys. Go back to the definition or balik or the explanation. Anticipated periods of unusual demand on the individual or family in terms of adjustment and family resources. So you need to relate that to your pregnancy. Relate na to sa imong pregnancy. Pregnancy, buntis, anticipated periods of unusual. Ma-anticipate ba ang pregnancy? Yes or no? Yes or no, guys? Step on the mic. Okay ra kayo? Yes, no, ma-anticipate nimo ang imong pregnancy. Buntis ka. So sa ato pa, siyam kabuwan kang magbuntis, ma-anticipate nimo na. Nakuha? Thumbs up daw kung nakuha ba. Ay, wala ko'y makita nga thumbs up. Asa na ni sila? Sir, nako question sir, pero pag what if sir cryptic pregnancy siya? What do you mean cryptic? Kanang dili aware ang mama sir na buntis di ay siya ano. Dili aware, no? At first dili siya aware nga buntis, no? Mo resulta magyud na ma'am kung buntis ang babae, mo resulta magyud na siya sa mga signs and symptoms. Let's say for example, magsige siya suka, sa iyang first trimester maglipong-lipong siya, init iyang ulo, punuhay. Anya pagkahuman kana siyang mawala ang iyang period. Okay, pag abot sa iyang due sa iyang period, mawala, dili na siya reglahon. So, sulod sa siyam kabuwan, ay ko dili siya makamaumam nga nabuntis siya. Di siya magduda nga nabuntis siya. Di ba? Ang point ani sa foreseeable crisis is makita magud nimo nga within the 9 months, musulod sa 9 months, manganak ka, no? Mo deliver kag bata kay buntis ka. Okay? So, ang pregnancy, anticipated period, pregnancy, ma-anticipate bitaw ang pregnancy, no? Buntis bitaw siya, no? And then, unusual demand on individual or family in terms of adjustment. Siyempre, mag-adjust jud ka kay labi na o first-time mother ka, mag-adjust jud ka kay naa kay baby. Di ba? Kung sa una, hayahay lang, hayang-hayang katulog-tulog, mag-adjust jud ka kay naa naman kay baby, magsige maghilak, imong ilisag diaper, di ba? So that's foreseeable crisis. Makita nimo ba nga problema in the near future? Okay, parenthood, the same with your pregnancy gihapon, parenthood. Okay? No? Parenthood with this is when it comes to kung mayo kag parenthood nanam kay anak ani dako nimong anak. So parenthood, no? Makita nimo nga oy mo eskwela na akong anak, sunod tuig mag-birthday na akong anak. Or let's say for example, nanganak ka bangon nanganak, bunyagan, gasto. Di ba? Nya pagkahuman, eskwela na, kinder, preparatory, agay gasto na pod. And then pagkahuman mag-elementary, gasto na pod hantod college. That's foreseeable crisis. No, makita nimo nga problema. Okay? Additional member to your family, no? Additional member, let's say for example, naana po kay bagong anak, no?
na foreseeable crisis. Abortion, kaning abortion makonsider ni siya nimo as foreseeable crisis katuning mga abortion nga ay siya tawag aning ano galito ni makonsider ning abortion ani ma'am yan abortion Kanang mga ectopic pregnancy na siya, yes sir, yes kanang maraspahan. karang HG mall no HG mall nga mga Mga ganyan, pregnancy. sir, na cases. So this is for a foreseeable crisis kay ma-expect man gud na nimo gud nga mahitabo. No, makita nimo ba? Ma-anticipate nimo. Entrance to school, o di ba? Wa jud magpaulahi ang entrance to school. Ngano man, aside from mag-adjust ang imong anak, mag-adjust pud jud ka sa gastuon sa imong anak. Okay, mag-adjust pud ka sa growth and development sa imong anak kay ma-expose naman siya dito sa iyang mga friend. No, mga bag-o niya nga friend, ma-consider niya as friend. So mag-adjust jud ka. That's foreseeable crisis. Adolescence, ngano man, kay na may changes sa imong behavior, no, na may changes sa behavior sa bata, no, mag-transition siya from kanang sige lang siya duha-duha, wala na siya paki, bata good, walay paki, so hala magsige ra duha into ma-change na siya into an adolescent, no, magtago na sa kwarto, dili na magpakita og cellphone kay mahadlok na sa mama ug sa papa makahibaw nga naay ka-chat, inana. Okay? Divorce or separation, nganong considered man ni siya as foreseeable crisis? It's because that's foreseeable, no? That's future event, near future nga pwede nimong mahibaw-an kung unsa ang resulta. Okay, kung ma-approve ba ang iyong divorce, but divorce, wala tayo divorce sa Philippines, ha? Take note on that. When it comes to our Muslim and Muslim brothers and sisters, but on the general public, itong other than our Muslims and brothers and sisters, wala tayo divorce. Okay? So, or separation, kani annulment, at ibutang na lang annulment, that's foreseeable crisis. That will happen in the near future. That can be anticipated kung unsa ang mahimong resulta. Bakit man? Because kung naay annulment or naay separation of marriage, there's a division of property. No, tungaon ang property. Imo ang inodoro, ako ang shower. Digali imo ang inodoro, ako ang bidet. Ana. So there's a separation, di bitaw? There's a separation of property. Okay? And then menopausal, nganong consider man ni ang menopausal as foreseeable crisis? Kay moabot man jud ka sa point nga magmenopause ka. No, moabot jud ka sa point nga magmenopause ka. That's why that's considered as foreseeable crisis. Loss of job, no? Pero kining loss of job the result ani, no, that's considered as foreseeable. Dili kay sir kay bawday mi nga tangtangon mi sa among trabaho kung kuan day sir pinakalit nga pagtangtang. That's considered as foreseeable crisis because the result man gud lang ga is ma-expect nimo kung unsay mahitabo. Let's say for example nawagtangan kog trabaho karon simbako. Isimba ko lang na to, ayo lang po. No? Kasi mawagtangan ko og trabaho karon, simba ko. So ma-foresee na kung agoy ang akong bills, kadaghan, nagpatong-patong. Di ba? So foreseeable crisis na siya. Ma-anticipate nimo nga naay crisis nga mahitabo tungod sa pagkahitabo nga nawagtangan kag trabaho. Okay? Hospitalization of family member. Sir, dili ni siya health deficit or health threat, sir, kanang hospitalization of family member. No, unless kung moingon kag ang imong client is ang katong na hospital mismo, kana hinuon mahimo na nimong health deficit. Pero kung ang hospitalization of a family member so ikaw dili ikaw ang na-hospital, so that's considered as your foreseeable crisis. Ngano man kasi ang bills bayron nimo sa ospital, kung kinahanglan siya therapy after the hospitalization, so that's considered as your stress points or foreseeable crisis. Death of a family member, sir, ma-expect din namo nga mamatay ang among kanang family member, sir. No, dili lagi na to ma-expect nga mamatay or naiuban ma-expect na to, especially kanang nasa hospital, no, nasa ICU, ma-expect na to. But let's say for example sudden death of a family member, sudden ato na lang included sudden, no, the effect of death of a sudden death of the family member is foreseeable crisis. Ma-consider siya nimo as foreseeable crisis. Ngano man maka-anticipate naa kay anticipation nga unsay tawag ani kanang
naman kay anticipation nga, let's say for example, ang namatay is ang provider, di ba? So in the near future, foreseeable crisis, wala na mo provide sa inyo, okay? Resettlement in your community, mubalhin ka from, let's say for example, from Ladislawa, mubalhin ka dito sa Insular, or dito ka from Ladislawa, mubalhin ka diri sa, diri sa may diversion nga, social nga subdivision, Las Terrazas. Las Terrazas. Oh, di ba? So that's resettlement in your community. Kung dito sa Ladislawa, Spanish ang imong mga silingan, pag abot nimo sa Las Terrazas English, so mag-adjust jud ka, no? Mag-adjust jud ka kay English ang mga tao sa Las Terrazas, Spanish mo dito sa Ladislawa. So that's considerable as your foreseeable crisis. You need to make adjustment, no? Kung dito sa Ladislawa ang imong mga silingan, mga buutan, manghatag nimo dito og food kung naay ka na, let's say for example, na ay Christmas, okay, or naay birthday, or i-welcome ka nila dito. Pag abot nimo sa Las Terrazas kay isnabon ra ka, di ka tagaag food, unya chika-chikahon pag yung kang hala, mao man na siya ang kabit sa kuano, governor, or mao man na siya ang kabit sa kanang congressman, o di ba? So you need there will be a foreseeable crisis on that kung mag-change of new community. Illegitimacy, no? Pasabot ani illegitimacy. Sige, kisay nakakuha naka-idea ani illegitimacy. Catalonia, what do you mean by illegitimacy? Anong foreseeable crisis man? Agton wala ni tikig. Miss Catalonia. Yes, sir. Yes, nganong ma-considered man nimo as illegitimacy ang kuan, nganong mahimo man nimo siyang foreseeable crisis ang illegitimacy? What do you think? Sige, ayo kaulaw. Nag-chat pa ka sa GC ba? Nangutana ka, guys, help me. Sige na. Don't worry. Ayo kaulaw, unsa may answer nimo? Wala akong maisip, sir. Ay, grabe po. Ay, di ko mo tuon na lang inyong tubag na minor yung kuno kaganina ni Ma'am Marian nga mangutana mo ingon mo wala ko'y maisip. Di ko mo tuon na lang wala mo'y maisip kay tao mo. Ang tao na adyo na'y maisip. Okay? Functioning yun ang inyong brain. Okay, sige. Pug-ag yun ang imong brain, Miss Catalonia, ngano ma-consider na to as foreseeable crisis ang illegitimacy. From 1 to 13, Miss Catalonia, naghatag og example. Balik ka dito sa anticipated period of unusual demand. O, sige. Sige, illegitimacy, Miss Catalonia. Like, in what, ano, sir, like, kanang sa, unsa siya na, tawag ko. Sige, let's say for example, illegitimacy, simbak ko, ayun na lang. Si Coco Martin, kasi uyab ni Coco Martin, si kinsa na, Ma'am Marian? Si Julia. Oh, sige ha. Sharo, tagaan din mo ka ng layman's term ng mga example. Okay, si Coco Martin o si Julia Menyo na sila'y anak niya pagkahuman, naapo day anak si Coco Martin o si Bia Alonso. So, illegitimacy. Okay? Na illegitimate child si Coco Martin. Why is it considered as foreseeable crisis on the part of Julia? Feel ako, sir, kaya sa, like, nabawa, sir, na sila anak, sir, so, ang, ang sa gasto, sir, so, like, barang maano na siya kay Julia na lang, sir, kaya magbublog man sila, kay, wala masugot si Julia, sir, na siya, Ay, advance mo kayo. Oy, buwag po diretso. Diri pagalit na sa illegitimacy anyway. Sige, Ostike, kay ning raise hand man jud ka, sir. Sige, murag kini suwito ni si Ostike. Asa naman imong kamera, sir? Ning chat ka nako. Wait lang, sir. Kanang ano, sir, if ever katong sa example nimo, sir, sa ilang anak, sir, if i-apply, mag-cause og problems, magkuha og mga papers kay dili siya in terms sa apelyido or sa name, may ana, sir. Sige. Imagine ko ninyo kung unsa ka stressful ni Julia nga nituo siya ni Coco Martin nga siya ang in love kayo si Coco Martin sa iyaha niya pagkahuman na day anak si Coco Martin with Bea Alonso. Hunaago ninyo kung unsa ang stress nga mahitabo sa on the part of Julia. Is it foreseeable crisis?
no? Maporsiba na nimo. Makahibaw si Julia nga ay nay anak ang akong asawa, akong bana sa lain, di ba? So maporsig yun nimo nga maproblema jud ka na kay on pag-abot sa panahon ang anak ni Coco Martin kay Bia Alonso magighati na sa kayamanan ni Coco Martin, no? Magighati na siya sa kayamanan ni Coco Martin. So ang anak ni Julia o ni Coco Martin instead nga 100% ang ilang inheritance, mahimo na lang 50% kay naman day anak si Coco Martin sa lain. Okay? Nasabtan ra? Sige, thumbs up kung nasabtan. Wa ko'y nakita nga thumbs up ba? Di mo na ko maayo na ni nila kay nangatulog na ni. Asa ni sila? Siguro lagi thumbs up. Anyway, sige ma'am yan. Next slide. Okay, let's go to your second level. No, second level of assessment patalangga niya 1128 na patay jud ka na ni sir. Second level of assessment, inability to recognize the presence of a problem or condition due to lack or inadequate knowledge, denial about existence or severity as a result of fear and consequences, attitude, philosophy in life which hinders recognition, acceptance of problem. Lack of knowledge, kini mahibawan na nato ni. Lack of knowledge, inadequate knowledge. Let's say for example, gihatagan mo example kaganina ni Ma'am Marian, no? Nga sakit-sakit lang, hilanat-hilanat lang, sakit ang ulo, pero cancer na di ito. Okay? Inadequate knowledge. Let's say, for example, inadequate knowledge nga pwede ra nga ITSB ang imong nagka-fever. No? Na-ay lack of knowledge. Let's say, for example, makatawa ko na sa community sa una ka nang naghilanat, niya imong trapuhan ang imong ITSB ang bata, masuko gyud ang mga tigulang nganong gibasa kuno nganong GTSB ang bata nga basin kuno mapulmonya. No, unsay relationship sa pulmonya ug TSB? Wala. Okay? So lack of knowledge, inadequate knowledge, okay? Then denial about existence or severity as a result of fear and consequences. Na ay denial. No, makita nimo observable gyud, palpable ang denial sa imong client. No, let's say for example imo siyang bipihan, moingon kag high blood, amurag high blood siguro kasi kitaas man kag BP. Ay dili oy normal ra man anak ko nga BP sir. Mo ana jud. No? Bisag taas na kayo na abot nag 280 over 180. Moingon jud gihapon ay normal ra man anak ko sir. Oh, that's denial about existence. Okay? And then attitude, philosophy in life which hinders recognition, acceptance of problems. So gihatagan pud mo example na ni Ma'am Marian kaganina. That's your second level of assessment. Okay? Gihatagan mo na let's say for example attitude. Unsa pa man. Kadto kanang moingon ka nga basig kailangan nimo sir magpatan-aw sa doktor. Let's say for example kani diabetes. Nagka-diabetic no, naay diabetes ang imong pasyente. Tapos imong i-advise nga sir kinahanglan ka magpatanaw. Naay samad sa tiil niya pagkahuman dugay jud kayo maingon siya 6 months na sir wa paghapon maayo ang akong samad natunok og tamtax. No, 6 months na ni dako na ang iyang samad siyang tiil niya. Mo deny gihapon ba? No, mo deny gihapon. Dili gihapon mo admit ba nga naay problema. So okay ra man na sir, normal ra man na mo ana ra gihapon. So attitude in life which hinders recognition, acceptance of problem, dili mo dawat nga naa siya'y diabetes, dili mo ato sa doktor. Mo ana hinuon nga sir, di lang ko magpa-BP kay basig mahibawaan hinuon nga high blood ko. Dili ko mo atos akong doktor sir kay basig mahibaw-an nga kanang diabetic ko or nakoy problema sa heart. Naingon ana nga mga tao sa community. No, dili lang ko magpa-ECG sir kay mahibaw-an nga nakoy problema sa heart hinuon. Okay, di ko ganahan nga makahibaw nga nakoy problema sa akong heart kay masamot ko nga maguol. Mo ana hinuon na sila. So that's attitude, philosophy in life which hinders recognition, acceptance of a problem. Second is inability to make decisions with respect to taking action due to sige daw ngita na po ko dire. Aradillos, kindly read. Number 2, inability to make decisions with respect to taking action due to failure to comprehend
Asa naman to? Nawala man, Ma'am Yan? Sige, Aradilios, kindly read. Failure to comprehend nature or magnitude, low salience, feeling of confusion, hopelessness, or resignation brought about by perceived magnitude or severity, lack of or inadequate knowledge or insight as to alternatives, inability to decide which action to take among alternatives, and a negative attitude towards health condition, inaccessibility of appropriate resources, lack of trust or confidence among personnel, misconception of erroneous information about courses of action, conflicting opinions among family members, lack of or inadequate knowledge of community resources, and fear of consequences. Okay, thank you, Mr. Aradilios. Okay? So, inana ba? Participate ba? Kaya aron ganahan po si sir mo discuss o si ma'am. Kung kamera magsigig istorya, maughan yung miglaway ani. Inability to make decision with respect to taking action due to, number 1, failure to comprehend nature magnitude. Sige, mga anak ko. O, Balinas, kindly give me an example of failure to comprehend nature and magnitude based on inability to make decision with respect to taking action. Hello, sir. Okay. Yes. Failure to comprehend nature and magnitude. Let's say, for example, sige, taga-ati kag example ha. Failure to comprehend nature and magnitude of the problem na makonsider na to as second level of assessment based on inability to make decision with respect to taking action due to failure to comprehend nature and magnitude. Let's say, for example, na-stroke ang imong pasyente, imong client. Sige, na-stroke siya. Nya pagkahuman makalakaw lagi hapon kanang si tawag ani. Dili totally stroke gyud nga bedridden kanang makabuhat gyapon sa iyang activity of daily living, nahiwi lang iyang naong. Sige. About dito sa nature and magnitude, sir, no? So failure to comprehend ha, failure to comprehend nature and magnitude. O ngano kaya makonsider nato siya si katong stroke niya, nahiwi lang ang noun nga failure as magnitude. Failure nature to comprehend nature and magnitude. Dili na siya makalakat og tarong, sir. Ay nga na, good sir. Makalakaw gyap. Naong ray nahiwi. Atoy butang naong ray ayarang mukha ang nangiwi. No, ang iyang mukha ang nangiwi. Tapos ngano ma-considered man nato siya as failure to comprehend. Ya wala siya nagpadoktor. Wala din po ako maisip, sir. Ay, naadyo kay maisip. Di ko matawa na maisip. Maulaw lang ka. Siya, i-chat lang sa ako. Bitaw. Anyway, failure to comprehend nature magnitude. Let's say, atong example is kadtong na-stroke ang imong pasyente. Minor lang ang iyang stroke. Nangiwi lang ang iyang mukha pero makalihok gyapon ang kamot o ang tiil. No? Na maka-perform gyapon siya sa iyang activity of daily living. Tapos, ngano makonsider man nato siya as failure to comprehend nature and magnitude because kay wa man siya ning adto sa doktor, maingon naman siya nga, let's say for example, maingon na siya nga, ay gibarang man ko sir, gibarang nako sa akong silingan kay pati na akong kamarites. Ana mo nang nahiwi akong naw. Wala niya ma-comprehend, wala niya matarong og kanang huna-huna nga ang nahitabo na day sa iya ha is minor stroke. O niya, minor stroke kung maisegundahan pa siya another stroke na pod, basig mas grabe na ang pwede mahitabo niya, basig tibok na niya ang lawas mo, tikig na siya, mugahi na lang siya dihang pinakalit. No? Failure to comprehend nature of magnitude. Always remember that. Dili ba ma-comprehend ni client kung unsa ang nahitabo sa iya ha o pagaran. What if Sir Cabalo siya aware siya na signs of stroke na to sir pero na ay barriers lang. So dili siya consider na failure to comprehend nature or magnitude. Failure gihapon siya to comprehend the magnitude lang ga because
wala man na niya mahuna-huna kung unsa ang pwedeng mahitabo siya. Nakahibaw siya nga na-stroke siya, minor stroke, pero wa siya kahibalo kung unsa ang pwede pa niya mahitabo. Let's say for example, balikan siya stroke, no? Kung magka first stroke dali ang imong pasyente niya, okay ra siya lang ga, nahiwi lang iyang mukha. Naay chance of or naay padakong possibility nga mag-stroke pa nagbalik. Okay? Napanay chance or possibility nga mag-stroke pa nagbalik and mas severe pa ang effect sa iya ha. So most of our client will not be able to comprehend that magnitude ba sa ilang problema. Let's say for example, fever lang, no? Ato ibutang fever lang, nagka-fever ang anak sa imong client. Failure to comprehend the nature and magnitude of the problem kay painom-inom lang paracetamol, gipainom-inom lang o bisag unsa diha mga food supplement, pero di ay to ang problema sa iyang pasyente is nagka-dengue or nag-COVID na di ay. Di ba? Di ba? So naay inana ba failure to comprehend nature magnitude. Low salience. Ma'am yan, pwede ko mangayog example ani imong low salience? Ano nga yung low salience? Salience nga about the family's perception sa disease or sa problem. So, hindi importante sa amin yan, ma'am. Hindi po kami seryoso sa mga problem na yan. So, what is that? Hindi pareha ng, basura sa mga area nila. So, hindi po yan nagkukos ng problem sa amin. So, that is low salience. Parang it is the family's perception or the client perception or the seriousness of the client with that problem. Okay, thank you. So, clear ha? Nakuha ninyo ang example ni Ma'am Marian. Bitaw ni inom lang jud kog tubig gamay kay murag naugan akong lalamunan kay init kay diri sa taas. Anyway, let's proceed. Feeling of confusion nakabutang diha na guys, murag madugay jud tanan ninyo ba kung ako pa ning tagsa uno. But anyway, I will just run through this. Feeling of confusion, hopelessness, resignation brought about by perceived magnitude, severity, no inability to make decision with respect taking action due to feeling of confusion, hopelessness, resignation brought about by perceived magnitude, severity. Nagihapon diha. Okay? Lack of inadequate knowledge, insight as to the alternative, or inability to decide which action. That's easy to understand. Inaccessibility or appropriate resources. Okay, that belongs to your second level of assessment. Another one is inability to provide nursing care to the sick, disabled, dependent, or vulnerable member due to, sige daw ma'am yan, down ta. Ako nang giambakan ning kuan. Number 2. Okay, don't worry student kasi ibibigay ko itong typology. Okay? Okay? Naamoy copy gihapon ani. We will give this to you. It is very understandable naman yung mga due to Sir Julius, di ba? Yes. Oo. They are big Guys, enough to it's understand. very Sa'yo na kayo siya sabton, lack of inadequate knowledge about disease health condition. Ay, akong pasyente, wala siya nakasabot, ani ba? O, inyo na yun i-relate, no? Relate na yun ninyo diri sa typology. Kung maghimo na mo og assessment ninyo, second level, ay belongs ni siya sa nabilong ni siya sa second level of assessment ng iyang problema. Basin niya agalihin noon, inig maghimo na mo sa inyong family nursing care plan. Mapuno na inyong family nursing care plan kay daghan kayo mong mapili nga mga gipambutang ninyo dito based on your assessment, based on the typology of nursing problem. Mapuno na. I tell you, bisag ang ako mga student at first naglibog man, ay lisod man kayo ang typology sir, pero the end of the day pag submit sa ilang FNCP, sus patigyo dahil ginong kadaghan, no? Okay? Sige, next. Inability to provide a home environment conducive to health maintenance, personal development due to inadequate family resources, failure to see. So, inadequate family resources, see, kuan na kayo ka ng understandable na kayo. No, inability to provide kuwang support driver, sikat driver ra ang iyang papa. So, inadequate family resources jud kayo. No, dili gyud kaayo mahatagan og pagtagad ba, let's say for example dili pareha na ng uban nga di pareha ni Ma'am Kashmir nga maka-provide yun na siya og kuan sa iyang family kay clinical instructor siya sa kuan sa San Pedro, dako kuno og sweldo. Ikaw din, sir. Okay, so inana inadequate family resources.
Okay, failure to see the benefit, no? Inability to provide a home environment conducive to health maintenance, personal development due to failure to see the benefit. So dili sila mo avail ana kay wala sila kakita sa benepisyo. Okay? Lack or inadequate knowledge of the importance of hygiene and sanitation kani. Okay? Sa una makahinumdum jud ko guys sa panahon pa sa ni di na lang ko mag-mention. Panahon pa sa unang panahon pa yun sa karaan ba, no? Dili uso ng banyo. No? Dili na uso ang banyo. So wala nila basta kay maka CR lang sila bisag asa kana pwede na. Wala na siya mauso ba, and then suddenly gawas na ng mga problema sa ma-develop ng mga problema like say pag example ano say tawag ani si tawagan itong nahitabo sa turil katong sa tubig nila ma'am yan diarrhea outbreak nagka-diarrhea outbreak di gawas na di ang government mag-develop dayon mag-assess dayon na oy ngano man nga nagka-diarrhea outbreak man ta diri dapita so na-figure out sa una nga kanang hugaw di ay ang source of water sa mga tao no mao na kay pataka kalibang ang mga tao sa una so nag-develop sige gina-required ang mga balay nga kinahanglan na ay banyo dili na magpataka og defecate ang mga tao okay so mao na and then understandable naman siya number 5 tamam yan para ma-discuss pa nina itong uban. Failure to utilize community resources for healthcare due to, okay, kini, nadungog dito na ko ang discussion ni Ma'am Marian kaganina nga dili, wala makahibalo ang iyang mga katong people in the community nga nadi available nga BP sa barangay or sa ilang mga silingan nga pwede din nilang gamiton. Okay? Because lack of inadequate knowledge of community resources for health center. No? Wala kahibaw ang mga tao sa community nga naday available nga tambal sa community health center, sa barangay health center, no? Wala kahibaw ang mga tao sa community nga naay available nga for maintenance drugs sa ilahang case. Let's say for example high blood o naday available nga tambal sa barangay health center. Moingon na sila nga ay kanang taga barangay ra man nay naggamit-gamit anang mga tambal diha sir. So if you're going to ask them, gi-try ninyo adto ma'am para mangayo. Wala pod o si di ba? So inana ba? Failure to perceive the benefits of healthcare services. So failure to perceive, wala nila ma-anticipate kana galing kung moadto sila sa barangay health center and then maka-avail sila sa mga services sa health center. Wala nila na perceive nga naay daghang benepisyo nga pwede nilang makuha ana. No? Lack of trust, confidence, and agency personnel. So, di ganahan ang mga tao sa barangay, health worker, sa BHW, kay maldita, dili mo tingog. No? Isnab-isnaban, marites po kayong dako. So, inana, failure to utilize, isa po na siya sa second level of assessment nato. Fear of consequences of action, mahadlok sila, kay basin niya, inigadto nila dito, kasaban sila sa ilang kapitan. Kung anong di aman mo dire, white tambal, mo na dayon. Okay? So, dili na lang moadto dito ang mga tao. Okay? And then, inaccessibility of required care or services. Dili inaccessible. No? Ang required care or services, let's say, for example, kinahanglan o MRI imong pasyente, malamang wadyo na MRI das barangay health center. Okay? And then, unsa pa man, lack of inadequate family resources. O balik-balik, gihapon tanani. No? Walay pamilite. Let's say for example, ang inyong barangay kay tuwa sa kuan dito tuwa sa ibabaw sa bukid. Out dito ka nagpuyo sa ibabaw sa bukid unya inyong barangay health center kay dadiri sa Patag. No? Wala kay pamilite sa habal-habal or sa motor. No? So mo na nga dili na lang moadto instead nga moadto sa barangay health center kay para magpatambal, palit na lang og bugas ang pamasahe. So lack of resources. Sige ma'am yan. Human na ba? Uy, human man ako. Yes, nakuha na. Pero kaya ba kaya nato ma-discuss tong ano? Family coping? I think Oo. hindi na siguro, sir. Bukas na lang. Sige. Okay, ma'am yan. Okay, I will add something lang muna. Ay, Ma'am Cash? Okay, ano lang po ma'am, yun nga,
Hindi na nga makaya today kasi madami na nag-message, ma'am, na malayo pa yung mga bahay nila. May mga from Carmen pa. So, magpaalam na sila, mag-prepare, mag-off-cam na sila. Okay, I will just add something ha kasi present ito sa FNCP nyo, which is your health problem and your family nursing problem. So how you will state the diagnosis using this one? If you use in the column ng health problem, you will use the first level. Am I right? Students, okay, you will use the first level assessment. Pero how you will state that? Sige daw, kung hypertension yung problem ng mother, how you will state that? Okay, Miss Henelsa. Ano po, hypotension as health deficit po. Okay, so that's the right thing ha na gawin nyo as health deficit. Okay, like sa health threat tayo. Oh. There is broken chairs there, maraming broken chairs. So accident hazard, specifically presence of broken chairs as a health threat. Okay, well, sana hindi ako makakita ng health threat as evidenced by. No, it's not like that. You should use the as health threat. Okay, on the second level of assessment, which is common on your, what's that, where? Family nursing problem. Okay. It should be related on your first level of assessment. Hindi dapat siya iba-iba na problem. Okay, it should be related. But like this, broken chair. So, you will identify the problem sa family nursing problem. So, there is a broken chair, the problem in the health problem. So, inability to recognize the presence of the problem due to, letter A, lack of adequate knowledge. Hindi namin alam, ma'am, na madisgrasya pala kami dyan sa broken chairs. Letter B, basta common sa ano nyo, sa family nyo during your interview. Okay, na gets na yon? Ha, dapat ganyan ang pag-state ng problem. Like you are doing your nursing diagnosis. 'Di ba? In your nursing care plan, katong risk for infection related to ganyan, 'di ba? Or secondary to, or activity intolerance related to. So we already teach you how to make or to state the problem. Sana wala nang magkamali dito. Okay, that's all. May sasabihin pa ba, Ma'am Cash or Sir Julius? Alam mo yan, okay na po yan. Sasabihin ko lang, good luck sa inyo guys. Sana galingan nyo. Kaya nyo yan. God bless sa NAT exam niyo later. And then when it comes to your requirements, isend ko na lang mamaya for my group. I will send it to our GC ko ano yung mga requirements like your reading assignment, and your siguro yung ARAS alam naman nila, no, na-inform naman si Ma'am Maria, pero yung reading assignment na lang siguro isend ko mamaya. And then the groupings also. Okay? I will just send it in our GC, and then keep posted na lang sa GC natin. Okay? And then tomorrow, we will inform you if what time tayo mag-umpisa tomorrow. Okay? Sige, standby lang. Okay, same with my group ha. I forget na, kapoy jud ko kahapon, sorry. I forget to send you the readings also and everything. Okay, later na lang na ako i-send. Today ako mag-send din, ma'am, na reading para ma-inform na sila. Okay. Kasi kung last night din, ma'am, late na rin tayo natapos sa natin sa RD. So, kaya today na lang. Tomorrow, yung mga discussions natin to be continued for Sir Julius and also sa akin, EPI, DOH programs. Okay, so mag-update lang kami for the details tomorrow sa virtual class na. Okay. Okay. Any questions? If you don't have question, please pindutin ang yung thumbs up button. Hand button. Yung thumbs up button pala. Okay.
I assume na wala nang question kasi majority naman nag-thumbs up. Okay, let's close our session for today with a prayer. I will choose one. Dito na lang ako mag-choose sa mga nakikita ko. Miss Villalobos. For the Catholics, let us do the sign of the cross in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. May God the Father protect us, Jesus continue to teach us, and the Holy Spirit guide us lovingly to live well the life God has given us. We ask this in Christ our Lord. Amen. In the name of the Father. Okay, goodbye everyone. Ingat kayo papunta school. Bye po, ma'am. Bye, Thank you po. everyone. Bye, God guys. bless. Bye, God Bye ma'am. po, bless ma'am. you. Bye, ma'am. Safe travel.